Так. Сейчас. Минуточку. У меня уже 17 подписчиков на канале за полгода с такими темпами. С такими-то темпами мы до серебряной кнопки Ютуба доберемся. В скобочках нет. Не будет никогда. Забудь, Димон. Забудь, забудь, забудь. Так, блин, хреново, что новые игры, они почему-то не захватываются. Старые игры вообще в легкую захватывались. Ну, Lord of the Fallen захватывался. Что не так с Alan Wake'ом, я понятия не имею. Заставки не скипаются, серьезно? А, нет, скипаются, да? The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Пошел ты нахер со своим кофе. Здорово. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Main Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded. Ясно. What kind of weather can we expect today? That definitely seems to be on the menu. Есть какие-нибудь ништяки вообще здесь? Что-нибудь вообще? Welcome. Исторический домик Элдервудского дворца в Брайт-Фоллс. Здание построили в 1898 году как часть одного из первых поселений на территории будущего Брайт-Фоллса и его окрестностей. В разные периоды оно использовалось как в общественных целях, так и в качестве частного дома и с честью выдержало испытания временем. В 2015-м его аккуратно разобрали и перевезли в центр Брайт-Фоллс, где заново отстроили в 2016-м. Домик Элвудского дворца вновь открыли двери для гостей. Можно зайти? Воу. Я карты не вижу. Где карта, алло? Вот эта карта, да? Да, карта Брайт Фоллса. Отлично. Получается, здесь домик. Ладно. Уже не зря вошли. Ну, прикольно сделано. Вообще, мне нравится пока что. Блин, да, поездки бы пройти. Alan Wake второго, если честно. Он, говорят, длинный, пипец. Хотя бы части 2 сегодня пройти. Что это?
Надеюсь, ты в оленем раю, говорит. Хотя она не это сказала, она что-то там про приятеля. О, это же эта комната, лол. Вот эта комната. Хм. Тут тоже какие-то расследования, смотрю. Ну, прикольно. Что я могу сказать? Сейчас, секунду. I can't get through this. Заперто. Блин, вот это круто вообще, что она все помечает на карте, на самом деле. Это очень круто. Вот реально, это прям Silent Hill'ом отдает. Ну, домик больше как историческое, наверное, значение имеет. I can't force it open. Ни хрена тут нет. Не, ну типа да, исследовать очень приятно. О, здоров. Привет, привет. Что там? Озеро Колдрон. Узнать последние новости и сплетни, особенно про 2010 год. Сравнить со старым делом о нью-йоркских культистах. Сходство, общие черты. Дело рук тех же преступников. Узнать название того вкусного кафе, что подают в закусочной. Наверное, это кафе, где Алан Вейк тусовался, когда он за ключами заходил. Может быть, про это имеется в виду. С этим вообще никак нельзя взаимодействовать. Вот с этим можно. Нельзя? It doesn't budge. И нельзя, да? У нас получается дохерища запертых дверей. Блин, ну пока что мне нравится этот стиль. Честно, мне прям он заходит, я прям балдею. Я не шучу, мне прям нравится пока. Я не знаю, как там дальше будет. Я надеюсь, скримеры не будут такие жесткие. Но пока что мне прям нравится. Так. Что здесь? So sleepy. So More days. Мгм. Take care now. Так, здесь что? Угу. Поддается, да? Болторез нужен. Вот она это не говорит. Там она сказала про болторез. Dead End. I need bolt cutters. Мне нужен болторез, вот.
чтобы пройти дальше наверх. Сука, не то нажал. Это раздражает. Сука, как оно раздражает? Почему эта ебучая игра не захватывается, блядь? Нормальному. Приходится, блядь, сворачиваться постоянно, когда переписываешься с кем-то. Как это заебало, блядь, уже. Ничего нормального нет. Welcome back, Anderson. Так, Хербар-стрит, управление шерифа. Беседа, новые реплики. Hey there. Just how much coffee have you had today, Charlie? Can't open this with my bare hands. Not to toot my own horn, but I am А, я помню это место. I mean our. Я помню это место. Блин, прикольно, они Bright Falls восстановили прям с таким графоном. Опа-на. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Yeah, Agent мне. Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time.
О, да, детка. Вообще ничего не поменялось. Музыкальный автомат не работает. Несчастной железяке должно быть осточертело играть одну и ту же песню раз за разом, раз за разом. Мне, конечно, нравится Коко, но не до, не до такой же степени. Сука. Где они? Вот. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Сага, реально ее Сага зовут. That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Я понял, блядь. And then we found out. The whole thing was terrifying. Кого вы нашли? That's all. Кого вы, суки, нашли? The cult of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Как она это узнает? Вот, блядь, что это за бред? The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. А букеры рассказали, что нападающие в масках оленей что-то пели, разрывали парня ножами. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Группа преступников. Второстепенные дела помогут вам собрать улики для решения серьезных насущных вопросов. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Угу. Чтобы уничтожить культ, нужно начать с его последователей. Проникнуться их идеями, чтобы узнать, что они вообще хотят, типа. Nope. Что там? Культисты носили маски оленя. Они плохо организованы, так что им приходится действовать тайно, скрывать лица. Связь с Днем Оленя?
Для чего они нужны? Помечать территорию, служат предупреждением. Выглядит как что-то из фильма ужасов. Есть такое. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Я нашла схрон культистов. Надо глядеть в оба, может попадутся еще. Запертый ящик с припасами культистов. Внутри нашлось кое-что полезное. Блин, ну прикольно так-то это все. И ланчбоксы, кстати, да? Записка внутри гласит: мы вместе героини. В каком смысле? Кто это здесь оставил? Так, пока что все. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Опа. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga Anderson. As I live and breathe. И кто такая? I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. Охуеть. If you say so. Типа она тут уже была. Good to see you. Секунду. Так, что там осмотреть тело Найтингейла? Ожерелье. По наличию ожерелья можно определить принадлежность к культу. Его не особо прячут, гордятся. Так, это страница рукописи. Подожди, а есть же еще досье Тянки этой, разве нет?
A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. Угу. I feel bad for these guys. Почему эти олени ебаные, блядь? Такое ощущение, что это что-то связано. Везде эти олени, везде рога, блядь. Чё... Ну, понятное дело, что здесь будет день оленя, типа, или как он там, ну... Почему мы их гладим постоянно? Не открывается. I can't force it open. Понятно. У меня 6 улучшений. Ясно. Сейчас, секунду. Тут, блядь, мне пишут все, кому не лень. Чего, блядь?
Чего, блядь? Так, как задание смотреть? Что я забыл? А, ну контур. Осмотреть тело найдя, отправиться в управление шерифа. Все, я понял. Так, давай поместим. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Ясно. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have Смотри, you честно heard of говоря. this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Это. Setter is better. Сеттер лучше всех. Так, подожди. Это ведет хз куда? Сейчас оно, наверное, развернется, да, скорее всего. Блин, ну реально чем-то Silent Hill напоминает. Да, да, да. Saga. Time to get back to work. Повторное открытие. Наш городок продолжает расти, и теперь к нам переехал парк основателей. Мы уверены, что новое место придется вам по душе. Добро пожаловать в новый улучшенный парк основателей. Да ёптать, я постоянно путаю кнопки. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Now, if not for the birds, I might just go a little nutty. A little The passage of time is deceiving. The days of our lives are fleeting. And they end in the end. They end. Чё? So, how have you been? I hear things are looking up for you. Oh, thank you. Yes, that's correct. My efforts are being rewarded in abundance. How lovely. I'm proud of you. As am I of you. Крутой парк, конечно, блядь. Не, наверное, для деревни это крутое место. Такое прям сквер, это даже не парк. Парком это сложно назвать. Но сквером... Я, блядь, не... Сука, я... Блядь, меня бесит. Ну почему, блядь... И никто нахуй в чате этого, блядь, не пишет, суки. Так, управление шерифа, центр города... Да, вот, тут получается точки. Ладно, поехали. Бля, как он заебался сейчас с этой фразой. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. I'll look around. See you in a bit. Take your time. I need bolt cutters. Вот арест нужен. Да, здесь когда найдется болторез, здесь очень много всего.
Где там ваш участок? А, вот он. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Я знаю, что кто-то из вас ворует туалетную бумагу. Я регулярно пересчитываю рулоны. И каждый день одного не хватает, а с ворами у нас не церемонится. Красть из управления шерифа? Серьезно? Однажды я поймаю воришку на месте преступления и его вышвырнут отсюда. Позорище. Какой псих будет читать рулоны туалетной бумаги? У тебя, судя по всему, свободного времени полно. Сука. Так. They locked up an innocent man. Ты кто? I swear I didn't do anything. They're a lying bunch of bastards. You believe me, right? Да, участок остался тот же. Agent? Agent? Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World Пиздец. magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Да, она на все руки мастер, она все проводит, и скрытие, и все. Something about the morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. Опять болторез. Ну, пока что вступление слишком уж длинное, как по мне. Жесть карта, да, короче? Сколько карт? I can't get through this. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection.
before performing the internal examination. Подожди. Can't be opened on this side. What was the cause of death? What other clues can the body give me? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Aha. They did leave something inside his chest. Time to see what Nightingale's body can tell us. Тело готово к осмотру. Неразборчивые слова на сердце. Убийцы оставили надпись на сердце. Как? Не могу разобрать слова. Да. На теле синяки, раны от попыток защититься. Похоже, Найтингейл сопротивлялся, пока его не усмирили. Text is smudged. Looks inverted. Тело и сердце. Can't have been marked before removal. Тело и сердце покрыты татуировками, когда убийцы успели их нанести. Бред какой-то. Грудная клетка вскрыта, внутри что-то виднеется. Nope. Так я и думал, в ране находится какой-то предмет. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Причина вздутия неизвестна. Кожа и сердце покрыты странными татуировками. В груди полости была страница. Смерть явно наступила вследствие травмы грудной клетки. В рану что-то засунули. Вздутие суставов указывает на долгое нахождение в воде. На момент привязывания жертвы была жива. Непонятно, когда тело раздуло. Угу. Писюн. Да, без перчаток, без всего, блядь, бери. Ну чё вы, сука, не могли? Вы не могли перчатки, блядь, ей надеть, что ли? Я не пойму, ну, блядь. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. О, опять этот актер. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Пиздец. Sheriff? Ебать. Охуеть, блядь, вот это поворот.
didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Старайтесь оставаться на свету, чтобы враги вас не заметили. I need to get into the light. Now. Так, секунду. Вот что-то началось. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Ну, убежище восстанавливает часть здоровья. Если вы покинете убежище или будете атаковать из него во время боя, оно на время станет недоступно. Gotta move. Now. Понял. Да. Сейчас он на нее накинется. 100%.
А, нет. Конец главы. Я думал, он сзади где-нибудь подбежит. Окей. Неплохо, первую главу прошли. Музычка. Ща. Выяснить, куда отправился Найтингейл. But he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? О, We need to полицейского figure that out if we're ушатали. gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Супернатуральную. Figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Сейчас, секунду. There's one of the pages on the floor. Да, лежит страница. Pages are important. Трупак для тебя не значит ничего. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Так. Сага вернулась на озеро Колдран. Он тоже там был. Найтингейл был и не был одновременно. Он стал одержимым созданием тьмы. Она не могла добраться до него. Он очутился там, где странная реальность, темная обитель, слилась с нашей реальностью. Темная обитель накрывала наш мир, как покров, наброшенный сверху. Как поток тьмы, скрывающий последние отголоски света. Просачивающийся повсюду. Портящий все, гнилостный. На странице это место называлось складкой. Сага должна была последовать за Найтингейлом. Складку. Найти вход будет непросто, потребуются определенные шаги. Ритуал. Сага соберет о нем информацию. Остановит монстра, выполнит свою работу, не допустит новых убийц. Он внутри поджидает ее. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, pushed past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click.
Show me the clicker. Lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Saga was back А, at то есть я Cauldron Lake. могу его слушать и могу сам читать. Бля, ну мне проще самому читать, если честно. Так, путешествие смотрел. Найтингейл напал на нас. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Согласно странице, судя по всему, Найтингейл вернулся к озеру Колдрон, и он одержимый. Складка? Чё? Чушь какая-то. Кейси, культ древа проводит ритуалы, создает монстров. Если есть ли всему этому разумное объяснение, как у них это выходит, что за хуйня тут творится? Тело и органы жертвы покрыты надписями, страницы не найдены в сундуке. Надписи на телах жертв, страницы рукописи вместо органов, там текст, это неспроста. Жертва превратилась в монстра. Ни на что не поверила бы в такое, если бы сама не увидела. Нужно разобраться, что происходит. Мне кажется, ему найдется логическое объяснение. Это убийство похоже на предыдущее. Но почему другие жертвы не становились монстрами? Найтингейл единственный убитый, ставший монстром. Почему? Да хрен бы его знал. Сейчас, секунду. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Разыскать Найтингейла на озере Колдрон. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Дайте болторез, пожалуйста. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? А он тут тоже всех поубивал? Нет. А, нет, он же не успел отсюда выйти, да. Жесть, а им вообще похеру, да, что там убитые? Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Бля, как он на Макс Пейна похож. Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet.
We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Чё, ты можешь побыстрее идти, блин? Перемещаться между локациями можно на автомобиле. Я к нему и пошел. И к нему и пошел. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha ha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Возвращение 2. Сердце. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Там, где его убили. А где его, блин, убили? Great. This area is supposed to be close to the public. Секунду. Так, наверное, перерыв сейчас сделаю. Я хочу поесть. Потом продолжим вторую главу выполнять. Дадут эти тянки.
Так, мне нужно отъехать по срочным делам. Давайте попозже своимся.